The representative in the Pan-African Parliament, the Honorable Patrick Nsamba Oshabe from Kasanda South constituency in Kasanda district. Vice Chairperson, Local Government Committee, the Honorable Kawalia Beka, Lubaga North constituency in Kampala. The Chairperson of the Local Government Committee, Honorable Gilbert Olanya, Kilak South in Amuru district. Vice Chairperson, Government Assurances Committee, the Honorable Abe Gwanika, Chimanya Kabonera in Masaka City, deputized by the Honorable Joyce Vagalantwatwa, Woman Member of Parliament for Mityana District. Chairperson Kosase, the Honorable Medad Lubega Segona, Member of Parliament for Busiro East Constituency in Wakiso District, deputized by the Honorable Alan Mayanja Sebunya, the Member of Parliament for Nakaseke Central in Nakaseke District. Chairperson Public Accounts Committee, the Honorable Muhammad Mwagachi Vumbi, Mutambala District, deputized by the Honorable Namuga Goret from Maugola South Constituency in Zimbabwe District. Our Deputy Chief Whip, who doubles as Minister for Presidency and Security, the Honorable Zake Francis, Butevi, Mityana Municipality, Mityana District. Chief Opposition Whip, Okao, is the Honorable Nambeshe John Baptist, Manjia in Bududa District. Commissioner of Parliament will be the Right Honorable Matthias Mpuga, Nyendo Mukungwe, Masaka City, and the Leader of the Opposition, the Honorable Joel B. Ssenyonyi, Nakawa West, Kampala City. Thank you. Oh. Thank you very much, Joel. Honorable Secretary General. And at this juncture, I want to invite our outgoing leader of opposition, the Right Honorable Matthias Mpuga, to give his remarks. Much humble Mr. President, colleagues, Deputy Presidents here, my brother and incoming law, the Honorable Joel Ssenyonyi and the media. It's my singular honor this afternoon to address the nation in gratitude to my party, to my colleagues in Parliament, with whom we have journeyed for 2.5 years. It's my singular honor, having served my party in Parliament, and I'm eternally grateful. I would thank you, the media, for journeying with us and my team. We came at the backdrop of building a younger party and shape it into a formidable national organization. A feat we are in trance to achieve. I want to thank everyone who has supported me and my team throughout the last 2 years. Our journey is not a journey of positions, it's a journey of making Uganda better. I want to invite all that believe in a new and better Uganda to back the new team leader in Parliament. Back him up and do not undermine him. Advise him, do not backstab him. Work with him, do not downplay his energy, sacrifice and effort. To my new team leader, you have my back. And to my party, the struggle continues. I'll be available to back the new team leader and we see a better Uganda. I thank you most sincerely for good in my country. Njagala olugulu lwa leero nga tukola ekisasira kubeerawo mu Uganda n'ebibiina ebivuganya. Manyi bulungi nnyo bannayuganda bangi abadde batugoberera nga beebuuza obanga kikalubirira nnyo ekibiina ekipya nga nno okukyusa obukulembeze. Nze wano bakakasa tukoze obuvunaanyizibwa bwaffe emyaka 2 n'ekitundu era situbwejjusa. Njagala okwebaza bonna betutambule nabo, okwebaza mu ngeri enjawulo ekibiina kyaffe ne President abanteekamu obwesige ne ttiimu gye bankwasa okubumbabumba ekibiina ekito
ekyali kisaasaanye okijjamu omulamwa n'okuba nga ku ssaawa eno kamera z'eggwanga zitutunuulidde. Twagala okubategeeza nti okukyusa obukulembeze kisoboka, si wano wokka mu NUP naye n'ewalala. Omukulembeze waffe omupya tujjamu obuwagizi era njala musuubiza obuwagizi bwange mu Palamenti, kubanga Palamenti erina emitawaana gyayo mingi nnyo. Tujjamu obuwagizi, njala kusaba bonna abali okumuwagira, abaagala ennyo enkyukakyuka mumuwagire, temumutuma mirimu gitali gigye, temumalamu maanyi nga yeewaayo nga yeefiisa okukola ebyo birina okukolebwa, temumutyoboola nga muyina omumulinyisa, temumuliisa byatalidde kubanga agenda kubanga atambulira ku maggwa buli lunaku. Twagala okubeebaza naddala mmwe bannamawulire abatambudde naffe nga tukola obuvunaanyizibwa buno. Obuvunaanyizibwa buno si bwa muntu, si bwa buntu, bwa ggwanga lyaffe, era tukolerera bulungi bwa ggwanga lyaffe. Bona bujo Ssenyonyi obuwagizi bwange obulina, era tujja kutambula ffenna okulaba kubanga ekikulu kya byonna kutereeza ggwanga lino buli muntu abenga alijja bulungi. Mwebalina. And now, let's hear from our incoming Honorable. Thank you, Mr. President. Today is one of those days where you have mixed feelings, excitement, but also cognizant of the uphill task ahead. I want to appreciate my party leadership for entrusting me with this responsibility. It's a huge, huge responsibility, but I believe God is going to help me to execute this responsibility. I want to salute the Right Honorable Matthias Mpuga, our outgoing leader of the opposition. He has led in very difficult circumstances. The expectations were high from across. Sometimes he was expected to do work that government should be doing. And he bore that burden, but he remained strong. At some point I thought he would give way when there was a lot of fire from left, right and center, but he kept leading us amidst difficult circumstances. And to you, sir, I want to say, I'll keep looking up to you in many ways to guide me on how to operate, and I'm glad you have offered to give me assistance and guidance. I will look forward to that because we keep learning. The Right Honorable Matthias Mpuga has been in politics for quite a bit of time. This is his third term in Parliament. It's my first time in Parliament, so I have every reason to keep consulting him and the other colleagues on how we ought to do the work that we ought to do. But I'm so glad that he has extended and offered to keep giving guidance, and the rest of the team. And of course I count on my party leadership and the party membership to be able to do this work, and the team in Parliament that I will be offering leadership. I'm not the most experienced, I'm not the most educated of that team. I don't know, I might not even be the most deserving according to some people, but such is leadership. I look forward to working with all the teams, not just the National Unity Platform from where I come, but the other parties in the opposition to work together because we are more similar than we are different. I want to call on the people of Uganda. The task of change in our country is for all of us. That task should not be relegated to just Parliament. That task should not just be relegated to our President and the party leadership. That task is for each and every one of us. You don't even have to have a position anywhere. But as long as you are Ugandan and you want better, that task is for all of us. So in Parliament, we'll do the best that we possibly can, and we shall. I want to give you my commitment because the law is clear. Rule 14(1) of our Rules of Procedure provides that the cardinal role of the leader of the opposition is to keep government in check. Together with the team I'll be working with, we pledge to do that role as God enables us.
but to call on everybody out there, let's all play our part. As we ignite the fire in Parliament, let each of us play our part wherever it is that we are. Njagala okwebaza Katonda ku lunaku lwaleero. Weewaawo nina essanyu naye ate nga ntunuulira olusozi bangalagadde oluli mu maaso gange lwe nina okutabaala awamu ne bannange, naye nina essuubi nti Katonda agenda kunsobozesa. Njagala okwebaza obukulembeze bw'ekibiina kyange olw'okunteekamu obwesige. Njagala okwebaza Oweekitiibwa Right Honourable Mathias Mpuuga olw'okutukulembera. Atukulembedde mu kaseera akazibu nga buli omu alina byamusuubiramu, byalina okukola obaolyawo ne byatasaanidde kukola kubanga tebiri mu doketi ye, naye nga abadde bamusuubiramu bingi nga ate nabo bangi, naye asobodde okusigala nga atukulembera, atumwebuuzaako, ate n'asigala nga mugumu. Ssebo twagala okwebaza olw'okutukulembera, era njagala n'okwebaza kubanga owaddeyo obweyamo okutukwata ku mukono. Naddala nze nja kutawaanya nnyo ssebo, nakwebuuzaako kubanga obadde mu kifo kino, obadde mu Palamenti, kati eno ttaamu yo yakusatu, nze eno yeesooka. So nja kwebuuzangako nnyo kubanga munange bino si bya competition, ani asinga. Kubanga n'abantu bengenda okulembera bangi bansinga emyaka, bangi bansinga experience, obaolyawo n'obusobozi, ng'omu agamba nti maybe Ssenyonyi si yali badde asaanidde, oli yali badde asaanidde, naye ebya Katonda bwe bityo bibeera. So mpa obweyamo nti nja kukolaganira awamu ne ttiimu mu Parliament, si just bannakibiina bannange mu NUP, naye n'ebibiina ebyenkyukakyuka bannaffe abalala. Saba tukwatire wamu, nja kubeebuuzangako nnyo, sijja kubeera mufuzi, nja kubeera mukulembeze mu nsonga eno. Nja kusembayo ne kino nti ensonga y'enkyukakyuka kikulu nnyo buli munnayuganda n'agyetabamu. Tuleme girekera Palamenti yokka, tuleme girekera bukulembeze bwa NUP. Buli omu w'oli ne bw'oba nga tulina kifo kikukakatako nga munnayuganda okukola ky'osobodde okukola, kola nti enkyukakyuka eno ebeerawo. Ffe nga Palamenti tujja kukola kye tulina okukola, era tujja gukuma, mujja gulabanga. Naye nga bwe tugukuma tusaba nti naffe ffenna bannayuganda yonna gye tuli twegatteko. Tekijja kuyamba nga action eri wali just mu Palamenti wokka, otherwise kijja kuba nga kyakunyumirwa abali eno ne musanyuka nti Palamenti babyogedde naki nate ffe tetukoze kye tulina kukola. So nsaba nti ffenna tukwatire wamu ku nsonga eno ey'enkyukakyuka, era nina essuubi Katonda ajja kunkwatirako awamu ne bannange. Mwebale nnyo mwebatiddamu. Thank you very much. Ladies and gentlemen, those that doubted in the formidability of NUP, those that doubted in our leadership, here we are. We had intended to have the communication, the full communication of the outgoing leader of opposition, the Right Honourable Mathias Mpuuga, on his appreciation party. But we were constrained to speak to you because we know that if we don't set record straight, it is very easy for each one of you out there, especially our detractors, to come up with their own thoughts and narratives. So here we are. To you, Right Honourable Mpuuga, thank you. For the leadership in tough times, thank you. For the comradeship and brotherhood and the mentorship that you've given to various leaders, including myself, thank you. For the insistence and bravery to face seemingly insurmountable odds, thank you. For being a punching bag for so many people, those who matter and those who don't matter, but constantly pursuing what we promised the country. Thank you. We know you are not an angel. We don't hope for an angel in you. We know not everything went perfect your way, but for your resilience,
Thank you. And most importantly, for your magnanimity in leadership, for rising beyond emotion and beyond anything. That I cannot thank you enough. I want to call upon anybody out there to represent us. Whenever you meet the Right Honorable Matthias Mpuga, please, on my behalf and on behalf of the National Unity Platform, say to him, thank you. When you meet his wife, say thank you to her, because being a wife to such a man that leads in trouble sometimes is not easy. At school, when you meet his children, say thank you to them. We shall forever be appreciative. You all know, ladies and gentlemen, that by making our outgoing leader of opposition as who came before him, it is our culture to give way at our prime, to give way at a time when we are the best examples, so that those that come after us can aspire to achieve the kind of leadership that we are giving. So today, this is not a firing like some detractors would like to call it. It's not a demotion like some detractors would love to call it. It is a moral change. It is our belief that because we have the resourcefulness and the blessing of senior leaders, of experienced leaders and knowledgeable leaders, we want to use that to again also empower and groom younger leaders. So in our leadership, you will find senior leaders and young leaders. I came in as a young leader myself, but because of the trust and comradeship, but most importantly, the mentorship of those that I'm even leading, stand and will continue to stand. I appreciate you, Honorable Mpuga, and we shall reiterate that at every opportunity. To you, the incoming leader of opposition, Honorable Ssenyonyi, like we usually say in the ghetto, Olinye Tokota, you are justified to worry. I wouldn't blame you if you get worried because you're fitting into very big shoes. But I want to tell you, my brother, that you have an even bigger reason to be confident, because you are surrounded with resource. You are surrounded with love and support. And we are confident that you will deliver even beyond your own imagination, God helping you. To you, the people of Uganda, we thank you for the support, for the many second chances you've given us, and for the trust and the patience. We continue to call for the same. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala nange mu Luganda okwebaza ne sekwebaza ow'ekitalo, naye mbagambye mu Luzungu nti Honorable Mpuga oboolyawo tubadde twagala okumuwulira ebigambo bye ku pate ye ey'okumusiima n'okumuyozayoza egenda okubaawo mu bbanga etali lyawala, naye olw'okwagala okubyeyogerera abo abaagala okutukontradicting oba okukyusa ebigambo byaffe obutafuna mukisa ate bo twogerera ensonga lwaki twogeddeko gye muli, naye era ssebo tukyesunza ebigambo byo kabaga kaffe. Si buli omuntu ayitiddwa wano, naye abayitiddwa tujja bategeeza. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala ku lw'obukulembeze mu kaseera akazibu, weebale ku lw'obosse Luganda n'okutuluŋŋamya n'okugabana naffe ekirabo ky'obumanyirivu bwo n'amagezi go, weebale nnyo, weebalire ddala okutuluŋŋamya n'okubeera abaaba waffe, weebale nnyo, weebalire ddala ku lw'okugumira amayinja n'emiggo ebiseera ebisinga ebitalina kubeera bibyo, weebale ku lw'okubeera shock absorber yange ebivumo ebyandize gyendi n'obimira, weebale nnyo ssebo, era n'ebimu yongera obimirireko mpolampola. Weebale nnyo, weebalire ddala. Njakwala okubasaba mwenna buli anaasanga Honorable Mpuga gye tutali, kuba ffe tetusobola mwebaza kimala, mutuyambe mutwebalizeeko. Bwe musanga mu ekereziya mumwebaze, bwe musanga mu katale oba mu kkubo muyimirize mumwebaze ku lwaffe, bwe musanga mukyala we oba abaana be mumwebaze. Mumwebaze, temufaayo. Nze mbawadde obuyinza okumutawaanya, mumuyimirize, mumugambe Mpuga, weebale nnyo, weebalire ddala. Enkyukakyuka eno gye mulabye olwaleero si kukakkanya oba kugoba ng'abamu abatatwagaliza birungi bwe bayinza okulowooza,
eno enkyukakyuka gye tukkiririzamu n'omugenzi Mandela yakitulaga nti omukulembeze ku tipi ewasingirira ddala okubeera owakabi ate walina okuleetera abakulembeze abapya basobole omulaba ng'ekyokulabirako ate bagoberere mu ebyo ebirungi byakoze. Sebo sigezaako okugamba nti oli malayika kuba tetulondangako malayika, era tumanyi temubula birumira wano nawali, naye akaseera ako tukulembereddemu obuzibu obwo bwoyiseemu tesobola kubuusa maaso, era tusaba Katonda osobole okuba ng'ogenda mu maaso n'okugabana obukulembeze bwo n'ebitone byo nga bw'osuubiza, ate ne buvunaanyizibwa obupya bw'ogendamu wengere okutuweererezaamu ssebo. Eri Comrade Ssenyonyi nga bwe tugamba mu ghetto olinnye etokota ate nga y'amagye, naye tukusaba obeere mugumu, okyogeddeko nti weeralikidde kituufu weeralikirira kuba engatto z'ogenda okwambala nene nnyo, naye tolina ensonga nnyingi nnyo okubeera omugumu okusinga okweralikirira kubanga weetooloddwa abasajja n'abakyala ab'amaanyi abamanyirivu ate nga bonna beewaddeyo okukuuma okubudaabuda n'okuluŋŋamya mu mbeera yonna. Eri mwenna bannayuganda tubasaba obugumiikiriza bwammwe, obuwagizi bwammwe n'omukwano gwammwe n'okutambula wamu naffe kuba mumanyi bulungi nnyo obukulembeze bwe tububawa mu kaseera ak'obwannakyemalira. Tugezaako just kubawa example y'obukulembeze bwe tusobola okuwa eggwanga singa nakyemalira tunaaba tumugobye. Mwebale nnyo okutuwuliriza bassebo ne bannyabo ku lwa Katonda n'ensi yaffe. People power, our power, NUP and everywhere. Mwebale nnyo mwebalize.